风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。What's up? Welcome to Daily Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係美獎。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。现在过年要干嘛？红包要收还是送呢？我要收。好了，我送好了。好，谢谢。以辈分来讲，应该是这样子 ，right？ 那尤其是小朋友这个时候超开心的。OK， First of all, let's teach people how to say the red envelope that we give during New Year's. 红包，封包，封包 filled with money, and we give it to children for blessings. 所以过年了，小朋友超开心，可以领到好多红包压岁。過年咧，過年咧，新年嘅同歡喜，新年嘅同歡喜，做地數到，做地數到，動到封包，動到封包，責年，責年哦，責年就是壓歲嘛，壓歲把年紀壓下去。哦，責年 that is a term that we use to offer blessings to the child. Very good. 然後小朋友叫做新年嘅，新年嘅 ，OK, that is a little kid. 對，C 就是很小，小就是小朋友。All right， 除了這個過年，還有長輩啦，生日的時候可能會大紅包給收大紅包。對對對，這時候我就要跟你要了，我的生日你要記得。好，你再跟我講。OK， 這個媽媽過生日，我送她一個大紅包。阿妹做生日，阿妹做生日，我送佢一隻，我送佢一隻太封包，太封包，大紅包要很大哦。Yeah, that's right. When you give your parents a red envelope, it better be thick. Right? Let's review some of these useful phrases we brought up, including the birthday, 生日生日 and then blessings to a kid, 压岁責年 and finally, it's all that red envelope, 紅包封包。 Thank you for listening. 什麼大家？安子 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.